ourselves Macanese, but we have to ask what it really means to be Macanese. For the people still living in Macau, it must be relatively easy. They are immersed in our culture and history. They only have to look around to be reminded constantly of the glory that once was Macau. Years ago. It was a great day for Macau and has been ever since. A data é uma data importante porque era para nós a data da cidade de Macau, a cidade que tem a ver com a nossa memória, a nossa sobrevivência, a nossa continuidade aqui. Portanto, os macaenses sempre consideraram este dia como sendo o seu dia. Ainda hoje, nas casas de Macau, esta data é especialmente comemorada por macaenses da diáspora, que sempre viram nesta data, não propriamente o dia de São João, que também é, mas como o dia da sua cidade, o dia em que Macau resistiu à invasão holandesa e triunfou. Why is Dia de San Juan so important to us Macanese? Well, as the legend goes, San Juan Baptista was looking after us, as he did on that fateful day back on June 24th, 1622. When the Battle of Macau was fought between the Dutch and the Portuguese in Macau. A mighty Dutch fleet was spotted in the waters on June 21st and tried to attack Macau. But once they landed at Praia Grande on June 24th, 1622, a Jesuit priest shot from a cannon on Fortaleza do Monte, a perfect hit that blew up a load of gunpowder in the midst of the Dutch formation, with devastating results. This caught the Dutch by surprise and scared them away when all the Macanese started running down the hill to attack them with bamboo stakes, troidos, and whatever weapons they could find. Well, with this much celebrated victory on June 24th after a 3-day battle, the Portuguese attributed this to the intervention of San Juan, whose feast day it was, Dia de San Juan, the 24th of June, and has been celebrated in Macau ever since, also known as Day of Macau, the day Macau was saved. So in Macau they were outnumbered, badly outnumbered. Possibly as many as 1,300 Dutch to possibly 300 Portuguese defenders defending an uncompleted fort, which was still under construction. It did have some cannon, but it was incomplete. 因為當時就佢哋有一個叫做大炮台嘅地方啦，咁大炮台其實係一個叫做軍事嘅一個設施，佢哋就喺嗰度就叫做防守住一個地方，咁防止咗荷蘭人嘅入侵。咁最後亦都係1622年嘅6月14號，佢哋叫做成功叫做擊退咗荷蘭人嘅軍隊，咁就成功叫做保護咗即係澳門呢個地方作為一個葡萄牙中轉站。No, nobody's given much attention to the fact that the African slaves, the Portuguese slaves in Macau, might have been thought to take the opportunity to turn against the Portuguese. They didn't. The slaves sided with their Portuguese masters. What does that tell us? It tells us that the Portuguese in fact treated these Africans well, and possibly the slaves thought if the Dutch won, they'd be worse off than before. That might indeed have been the case. But the slaves helped to turn the tide against the Dutch. 咁葡萄牙人以至係一啲即係當地嘅澳門人啦，咁為咗紀念呢件事件咧，咁我哋就即係叫做一個勝利日，即係 Victory Day。咁就而喺我哋今日嘅即係澳門呢個地方，其實亦都有唔少嘅地點係叫做可以揾到呢件事嘅痕跡。咁譬如話大家比較熟悉嘅德勝花園啦。德勝花園嘅設立其實就係為咗紀念翻呢樣件事嘅一啲事蹟喺度。咁另外其實即係過往喺回歸之前，我哋都有一個叫做城市日或者澳門市日嘅一個節日啦。咁其實同樣地係6月24日係為咗即係recall 翻即係記翻係呢件事咁樣。Why was this date so very important? Why did the Dutch not attack again? There are several reasons. First, they didn't need to, because the trade of Macau with the west through the Straits of Braga had been cut off by the Dutch. It was only a narrow strait, and the Dutch controlled it, and they throttled any ships from Macau westwards. Second, there was civil war in China.
the Manchu dynasty was taking over from the Ming dynasty, and China was racked by all sorts of problems. The trade had virtually finished. So, hastily, the Portuguese finished Monte Fort, and it was crammed with guns built by Manuel Baccaro, who was the best gunsmith in the whole of the Far East. Macau was now stoutly defended. So the Dutch looked at the strength of Macau and decided, never again. A comunidade macaense sente especialmente este dia porque tem a memória da história que foi sendo passada de geração em geração e depois também na escola, no seio da família e em associações a que cada um de nós pertence, procuramos sempre lembrar esta data. Mas, obviamente, que acho que as portas devem estar abertas a todas as comunidades de Macau. Agora, Macau não tem só uma comunidade portuguesa e uma comunidade chinesa, ou uma comunidade macaense, mas tem também outras comunidades, a filipina, a tailandesa, a indonésia, tantas outras nacionalidades escolheram Macau para ser a sua terra e acho que também devem abrir as portas, mas convém explicar bem o significado da data. E quem entra numa atividade desta, o Arraial é sempre uma boa oportunidade porque permite envolver muito mais gente numa festa de rua, que pode ser de rua, mas também pode ser dentro de um recinto grande. Agora temos tantos estabelecimentos hoteleiros com dimensão adequada. Claro que há sempre encargos maiores quando se trata de fazer num estabelecimento hoteleiro. Na rua é mais simples, já havia uma tradição, mas não podendo ser na rua porque tem vantagens, mas também tem inconvenientes que nós compreendemos. É possível fazer uma boa comemoração desde que haja vontade e capacidade de iniciativa e de realização. 咁正因為6月24號同時亦都係即係我哋叫做聖約翰節嘅一個日子啦，所以其實葡萄牙人就認為聖約翰係保護咗澳門係即係呢場戰役入邊嘅勝利，所以亦都即係以聖約翰作為咗澳門嘅一個主保嘅一個聖人為咁樣啦。咁而時至今日啦，我哋亦都有即係聖約翰節一個叫做非遺嘅項目啦。咁其實係延續翻即係除咗聖約翰節嘅慶祝活動之外本身啦，咁亦都係作為一個叫做歷史嘅一個保留或者記憶上邊嘅一個延續。因為其實無論係聖約翰節或者係6月24日呢個歷史事件本身係對澳門嘅影響十分之大。咁其實佢主要嘅影響就包括係呢個戰役之後啦，咁其實葡萄牙人就派咗即係澳門嘅第一個叫做總督一個軍頭馬士加魯爺過嚟，咁佢成為咗澳門嘅第一任總督啦。咁其次之外，佢嘅嚟臨其實亦都係標註咗澳門嘅城市建設一個重要嘅里程碑，因為佢哋認為澳門之所以即係成為一個叫做荷蘭人嘅一個目標，係因為澳門當時嘅城防系統並唔係太完善，所以馬士加魯爺嚟咗之後，佢就即係大力發展一啲城防建設啦。我哋今日見到好多嘅一啲炮台、堡壘或者係以往嘅城牆，其實都係嗰個年代開始去慢慢發展起嚟嘅。所以連結起以上所有嘅事件咧，就係我哋可以睇得出6月24日呢場歷史事件其實係影響住我哋澳門後代以至今日嘅一啲歷史發展嘅進程咯。所以我哋覺得6月呢個事件係十分之值得我哋去紀念同埋保留，以至係可以將呢個故事慢慢繼續流傳落去嘅。With the support of organizations in Macau, there are now social and cultural clubs in many countries, the Casas de Macau, that gather to foster and preserve our traditions. Creio que o dia pode ser comemorado de variadas maneiras. Naturalmente, se houver um esforço conjugado das associações locais de matriz portuguesa, e não só porque há outras também que podem aderir, e algumas até querem aderir, pode ser feito um conjunto de iniciativas. O Arraial seria uma dessas iniciativas, talvez a mais importante porque envolveria todas as partes interessadas, mas obviamente que não havendo Arraial é sempre possível comemorar dentro de um espaço próprio, dentro de uma associação, ou várias associações podem ter números ou atividades diferentes incluídas no programa. Creio que não há um modelo único para uma comemoração desta natureza. Antigamente, quando ainda estávamos na vigência da administração portuguesa, o Leal Senado promovia uma missa na Sé, podia ter sido também uma missa campal noutros tempos, portanto o formato variava,
e também havia um outro conjunto, havia sessões solenes, ou até palestras, exposições. Portanto, é uma questão de imaginação e de vontade. Creio que as associações locais podem se juntar, até recomendo e sugiro isso, que se encontrem para conversar, para fazer um programa, em vez de estar cada uma virada sobre a sua própria casa e as suas próprias iniciativas, que se juntem para tentar fazer uma comemoração muito mais significativa, mais visível e que seja mais marcante também. We are encouraged every year to gather to celebrate the great victory on June 24, 1622, when Macanese fought off and expelled an attempted invasion by a large Dutch fleet. That happened on the feast day of St. John the Baptist, in Portuguese, Dia de São João. The Dia de São João is the one day uniquely Macanese when we remember and celebrate our history, our heritage, and our culture. So the conclusion is this. That day was a great day for Macau. St. John's Day 1622, a great day then, and a day to celebrate still after all these years. A great day for Macau.